Welcome everyone, herzlich willkommen. We are very pleased to have you joining tonight this very special talk with Andrei Gratschow here on Französische Straße in Berlin at the headquarters of Dialogue of Civilization Institute. We are just a few days ahead of the 30th anniversary of the fall of the Berlin Wall. Mr. Gratschow was a very important person at that time who have been in a way witnessing those historical days, this turning point in the modern world, because he was the spokesperson and the special advisor of the Secretary General of the Communist Party in USSR, Mr. Mikhail Gorbachev. So I think it's a great privilege for the Dialogue of Civilization Institute to have Mr. Gratschow with us today, of course, to celebrate or to commemorate the 30th anniversary of the fall of the wall, and also to, in a way, to do some sort of a flashback to understand what was people's mind, what was in people's mind in USSR, what were the expectations, what was the vision of the world. But, at DOC, at the Dialogue of Civilization Institute, we are usually looking forward rather than looking backward. And this is also what we want to do tonight. It's really, of course, to start from the past, but to look at the future. Können Sie mir sagen, warum dieses Thema so nah für Sie ist? Warum ist es so wichtig für Sie? Dieses Thema, es steht ja auch schon in dem Titel, vor 30 Jahren schon wichtig gewesen, als Deutschland wieder vereint wurde, dank der russischen Hilfe. Wenn Russland nicht Ja gesagt hätte, Gorbatschow speziell, aber sicherlich nicht nur Gorbatschow, dann wäre das nicht passiert. Es wird immer gesagt, nur Amerika, nur England, nur Frankreich mussten Ja sagen. Nein. Russland war mindestens so wichtig. Zweitens liegen Russland und Europa und Deutschland im Moment ziemlich auseinander, was sehr bedauerlich ist, weil man einander braucht. Der Kern von Russland ist auch ein europäischer Kern und es ist bedauerlich, dass man so weit atmosphärisch auseinander liegt. Es ist natürlich sehr aktuell, immer noch. Also es ist für mich nah. Ich habe es damals als kleines Kind, Jugendlicher mit 13, 14 Jahren erlebt. Und es war natürlich das Bewusstsein, man ist jetzt live dabei. Es passiert wirklich Weltgeschichte, was Weltbewegendes. Ich habe diese Veranstaltung sehr, sehr genossen, weil ich alles das, was hier erzählt worden ist, ja am eigenen Leibe erlebt habe. Ich bin Physiker von Beruf, der in Leningrad studiert hat, der in Leningrad konfrontiert worden ist mit den Lehren von Marx, Engels und Lenin und muss hinter allem ja nachfragen, was sind die philosophischen Hintergründe für alles das, was wir erlebt haben. Und das von dieser Warte aus habe ich diesen Abend sehr genossen. Ich muss sagen, es ist eine Gruppe, die also meines Erachtens relativ vernünftige Ideen entwickelt, nicht wahr? Und auch das, was also gefragt wird und so weiter, man merkt, die Leute haben Engagement, sie machen sich Gedanken, sie machen sich Sorgen über etwas, was wirklich notwendig ist, gelöst zu werden. Das Thema selbst und die Aussagen des Referenten geben dem nochmal eine besondere Bedeutung, weil er war Zeitzeuge, er war dabei, er hat es erlebt in der Nähe von Gorbatschow. Das ist natürlich nochmal was anderes, als wenn man es nur in Büchern nachliest. Es hat so viel Information gegeben über Einzelheiten in der Vergangenheit, die leider in den Medien in Deutschland nicht erwähnt werden und viel zu kurz kommen. Alles, was er gesagt hat, entspricht eigentlich meinem Laienwissen. Ich kann voll übereinstimmen mit dem, was er sagt und was er denkt und wie er die Welt sieht. Well, I would say that on the one hand it's quite natural to profit from the occasion to be in Berlin. 30 years after the fall of Berlin Wall and actually after the event which can be characterized as a, let us say, starting point for the building of a new, larger and united Europe. At the same time, it's a good occasion to ask a number of very important questions because comparing the situation of today, both in Europe and in Russia, with the situation and especially hopes of 30 years ago, I think that we are obliged to ask ourselves a lot of questions. Why the hopes of those years were not fulfilled, why a lot of people feel
disappointed, why there is a new uncertainty and sometimes even tension in the international relations. All of this, I think, requires reflection and search of answers, especially for the new generations of this new Europe. Vielen Dank. Obviously, we see a world today that is very different, and that was actually the main topic of the Rhodos Forum a few weeks ago, where we discussed really the state of the world order or the state of the world disorder 30 years after the fall of the wall. And so we are continuing this discussion, trying to understand the complexity of the dynamics today, but also trying to assess what is the state of the relationship between Russia and Europe, and how eventually we can contribute ideas, how we can contribute initiative to try to bring people, culture, and countries and government together, instead of going what seems to be going in diverging paths, which is probably in the interest of no one. Thank you.